Exactly 6:30 p.m. Cameroon's time. Ladies and gentlemen, we are broadcasting from the economic capital of Cameroon, Douala. Today is the 16th of October, 2022. Thank you for joining us on today's edition of the Weekend Bilingual Newscast over My Media Prime TV. Good evening, Etape. Bonsoir Cynthia, il est 18h30 et c'est l'heure du journal sur My Media Prime TV, bulletin d'information bilingue. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ne pas rater les moindres détails de ce dossier d'actualité. On commence d'abord avec Cynthia en anglais. Thank you, Quentin. Ladies and gentlemen, to begin this newscast, Cameroon joins the world to commemorate the International Rural Women's Day, which is the 27th edition, on 15th of October 2022. This day was observed under the theme, Rural Women Key for a World Free from Hunger and Poverty, as Eileen Sama tells us in the following report. As the world commemorates the 27th edition of the International Rural Women's Day on Saturday, 15th October, Cameroon observed the day within the context of the theme of the 2022 edition, where the rural woman is rather faced with tough times to alleviate hunger and poverty due to the economic crisis rocking the country. Le marché est dur. On ne vend même pas. Business is just so tough. We can't even sell anything. We don't even see anyone in the market anymore. The market is totally dry. Look at these foodstuff. Nothing has been bought since morning. Depuis la matinée. Some food items like tomatoes has now become excessively expensive on the market, especially in the nation's capital, Yaoundé. Women are crying that there is no money. So, to sell up to 10,000 francs is not easy at all. When you present goods to someone for 10,000 francs, it's like you're talking of 1 million francs CFA. So they just run away. However, fruits are not left out of price hikes, as it seems the soil was not very productive to Cameroonians in 2022. This year, we do not have much production of mandarin and oranges too, because the dry season was too harsh. So when there is much dryness and less rain, the production of fruits drops. So this year, we do not have much mandarin due to too much sun. Also, palm oil is not left out, as it has now become so costly, with traders beckoning on the government to do something quickly. L'huile que nous produisons est de plus en plus chère. This is oil which we produce ourselves. It has now become so expensive. Palm oil is produced in Sangmelima, Ebolowa, Betwa, Bafia, and everywhere in Cameroon. So I can't understand why the price of palm oil keeps rising. Mothers are crying. Mothers are fed up. Oil produced in Cameroon, why is it so expensive? L'huile du Cameroun, pourquoi c'est si cher? The theme of the 27th edition of the World Rural Women's Day is Rural Women Key for a World Free from Hunger and Poverty, matching up to what President Paul Biya said in 2011 during the agro-pastoral show in Ebolowa. But the contrary is real. Look, I have even cut off my hair because there is no money to plait it. If I can't even afford to eat, what will I do? So now I have resolved to buying unripe bananas and oil. I prepare that for my kids to eat. Even palm oil today, I'm baffled. However, it is worth noting that the theme of this year's edition focuses on equality and women's empowerment and wants women to fight against the problems of hunger and malnutrition. That was a beautiful one done for us by Eileen Sama. And now the Minister of Public Service and Administrative Reform has dismissed over 900 public workers from the workforce for continuous absenteeism. This information was disclosed in a release which was signed on October 13th, 2022. As we get the details in the following report. The Ministry of Public Service and Administrative Reform has dismissed over 900 government workers for constant absenteeism. There are a total of 915 public officials, that is 56 civil servants and 859 state agents covered by the Labour Code.
The first are revoked and the second dismissed. From now on, they are no longer part of the workforce of the state and civil service. According to information disclosed in a release, Minister Joseph Lee indicated that the sanction is in line with the high directives of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, in Decree number 94/199 of October 7, 1999. As amended and supplemented by Decree number 2000/287 of October 12, 2000. Reports say, despite numerous press releases and formal notices from the Minister of Public Service and Administrative Reform addressed to the respondents, only 601 staff out of 8,766 concerned complied to the summons of the disciplinary board, and over 177 defendants were rehabilitated through simple resumptions in pay and accompanied by warning, reprimanding, lowering of step, among others. The Minister of Public Service and Administrative Reform noted that the sanction is aimed at combating chronic absenteeism of public officials. A total of 1,408 government workers have so far been removed from the workforce for similar reasons. Journée internationale de la femme rurale, célébrée tous les 15 octobre de chaque année, partout dans le monde entier. La 27e édition en dehors de Yaoundé, au Cameroun, s'est également déroulée à l'ouest du Cameroun hier samedi. L'ambiance de cet événement est racontée dans cet élément signé Flore Kenyon depuis Bafoussam. Instituée en 1997 par les Nations Unies, la Journée mondiale de la femme rurale se célèbre chaque 15 octobre. De concert avec le Cameroun, les autorités administratives, traditionnelles et élites locales du département du Konki, sous l'égide du maire de la commune de Pété-Bandjoun, ont pris d'assaut l'esplanade de la place des fêtes de la dite localité pour magnifier la femme rurale. Il convient de s'interroger sur la place et le rôle de la femme rurale dans la chaîne de production locale et la sécurité alimentaire dans le Konki en particulier et le Cameroun en général. Dans la mesure où la prévalence de l'insécurité alimentaire est particulièrement élevée. L'implication de la femme rurale à tous les niveaux de l'économie alimentaire devient une nécessité vitale, étant donné que la femme rurale est la maternelle nourricière. Celle-là qui, sous la pluie et le soleil, exerce son activité parfois dans des conditions très difficiles. Pour ce faire, elle a besoin de considération, de reconnaissance pour le rôle capital qu'elle joue. Placé sous le thème « Développons la production locale avec la femme vivant en milieu rural », pour notre sécurité alimentaire. Cette édition 2022 se tient dans un contexte où les prix des intrants et fertilisants ont grimpé de façon exponentielle. Tous les routes sont gâtées. Quand on cultive comme ça, tu vois, donc tu as bien des salles de produits, mais pour aller revendre, on a des problèmes de route qui dérangent tout. Aussi, il y a des problèmes que les femmes rencontrent quand ils cultivent les maïs et l'haricot. Ça ne produit pas bien. Ça fait souvent c'est rouge, et souvent le maïs aussi est rouge, c'est nain. Donc la femme a trop de problèmes pour les cultures. Hein? Mais ce qui nous dérange, c'est le problème des routes. Les routes sont trop aggravées. Parmi les activités ayant meublé cette journée du 15 octobre dans le Konki, des sketchs et la célébration des mariages collectifs de 5 couples, dont le plus vieux de 21 ans et le plus jeune d'1 an de vie commune. Que je vais mettre sur ce doigt. Tu es ma respiration de vie. Cette 27e édition s'est achevée par un plaidoyer issu d'une semaine d'activités au courant desquelles les problèmes auxquels font face les femmes rurales dans l'espoir d'une mobilisation de tous les acteurs sociaux en faveur d'une autonomisation plus accrue de la femme rurale auteur du développement ont été minutieusement relevés.
Carte d'identité nationale, comment comprendre le calvaire des citoyens dans le processus de son obtention? La problématique était invitée sur la table des débats de l'émission Vitrine 237. Je vous propose de suivre les regards croisés des acteurs sociopolitiques dans cet élément. Carte d'identité nationale, la malheureuse scène qui s'est produite dans un commissariat à Fumban en cette semaine qui s'achève remettra au goût du jour la problématique liée au processus de délivrance des CNI au Cameroun, d'où le calvaire des citoyens. À la question de savoir comment comprendre cet état de choses, invité à l'émission de débat Vitrine 237, les partis de l'opposition font l'analyse de la situation. Pour le MRC, le SDF, entre corruptions et usage de faux, les agents de la police seraient responsables de tous les maux. Il faut que c'est la police à nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Soit ces lourdeurs profitent à un certain nombre de personnes, n'est-ce pas, tapis dans les milieux de la police, parce qu'il me semble, j'ai lu un peu partout, où des gens disent que pour avoir la CNI, on leur a demandé 50 000 francs. Arrivé au commissariat, doit attendre parfois 3 ans pour avoir cette carte nationale d'identité. Je chute sur un dernier point, sur le point de la corruption. Je ne peux pas terminer sans en parler. On a vu beaucoup de déclarations des Camerounais où ils vous disent que des agents les ont appelés pour dire « Tiens, j'ai ta carte nationale d'identité, mais si tu ne payes pas telle somme, tu ne l'auras pas. » De l'analyse d'un membre de la société civile, cette lenteur observée au niveau de la délivrance des CNI est due à l'attribution de la gestion du système de sa production aux partenaires étrangers. Comment on peut expliquer que les données de tout un peuple peuvent être mis justement à la disposition d'une société étrangère? Puisque c'est l'argument qui nous a été donné. On nous a dit que ça prend du temps parce qu'il faut sécuriser les données, c'est les données personnelles et tout. Mais pour sécuriser ça, vous allez à l'étranger. Et pour le RDPC, le tort revient à l'avènement du Covid-19 et le conflit russo-ukrainien. Le nouvel opérateur arrive à un très mauvais moment, un moment où les échanges au niveau de l'international ont été interrompus par la Covid-19 qui empêchait qu'il y ait des échanges, tout le monde le sait. Et l'opérateur, lorsque le système Covid se rétablit, l'opérateur plonge encore dans un deuxième problème qui est celui de la guerre. Des individus sans la CNI sont apatrides et leur liberté d'aller et venir est hypothéquée. De la vie des uns et des autres, telles que les mesures fortes ont été prises pour la production accélérée des passeports, les mêmes peuvent être utilisées pour résoudre la crise liée au CNI. Herman Zhang has taken over as the new commander of the 22nd Infantry Motorized Battalion Bisongabang, Manfi, under the watchful eyes of the senior divisional officer for Manu and the population. He takes over from Commandant Congo Gatreng, who has been transferred to the 24th Infantry Motorized Battalion in the Lebialem Division. Dolingonde tells us more. The 22nd Infantry Motorized Battalion in Bisongabang, Manfi, now has a new commander. Mise Epoy Herman Zhang takes over as new commander in an event which has been highly attended by the senior divisional officer for Manu amongst the populace. He takes over from Commander Congo Gatrien Mesmin, who has also been transferred to the 24th Infantry Motorized Battalion in the Lebialem Division of the Southwest region. But how ready and apt is the new commander in responding to duty's call? I am honored by the trust that the hierarchy placed in my person, and above all challenge by the duty. Okay? It will be for me to act in the spirit of the hierarchy with the attach the greatest importance to the safety of people and property, and which is for the return of serenity in Manu department particular and in the southwest region in general.
supervised by Colonel Onambele Lois, commander of the 21st Infantry Motorized Brigade, and with the events happening in a zone which has been greatly destabilized due to the current siege posed by the Anglophone crisis, the population in this case would however welcome the administrative decision with lots of expectations. Well, you see, actually, all of them, they get the same strength where they fit handle situations. Just as you don't come, so I'm not saying you go handle it like the other people that they handle them before. And yeah, to the Bishop people, I already thought some more rally behind the new commandant so that we preserve security inside our own village. Nonetheless, peace and tranquility are but the cry of the common man. Thus, if this can be achieved, a better life is assured for everyone here. And now funds of Menchum Valley subdivision of the northwest region of the country have united to denounce perpetrators of violence as a union preach peace and development. Charles Kibwa reports. The funds of Menchum Valley subdivision in Menchum division of the Northwest meeting for the first time as a union October 15, 2022 at the subdivisional headquarters Benakuma to preach peace, given peace is priceless and cannot be bought. You know, we are in a very tempting period in the history of this country now. So with the challenges, peace challenges that we have, we decided to summon ourselves, come together and see how peace can return to our sub. With the commitment to work for peace, denounce perpetrators of violence, speak as one voice, preach peace and development in their various villages and Menchum Valley subdivision. Even the same people who find it difficult to embrace peace today can testify that they badly need the peace. It is true that they have problems or, revendications, but I think to get to the table for peace to return before somebody can listen to your revendications. So it is just but necessary that we come back to the drawing table and see how to embrace peace. The funds of Menchum Valley subdivision in a release took firm resolution for peace and to preach peace to their subject and elites, move the subdivision ahead. To call our elites no far distance. We'll talk with our elites to come, so we talk to them what we have taken as resolutions, so that together we'll make sure when our elites talk and the funds talk one voice, then the rest of the population will follow. As a move and the need for peace and development in the Menchum Valley subdivision, a 5-man steering committee was put in place to pilot the affairs of the union, work for peace and see peace return in their various villages, Menchum Valley subdivision and Menchum. Parlons à présent santé. La communauté nationale et internationale appelle à la sensibilisation et au dépistage précoce du cancer du sein depuis le début de ce mois d'octobre. Interviewé par notre consoeur Liliane Foguet, le docteur Tsowa nous livre les impacts de cette pathologie dans cet élément que je vous propose de suivre. Dépistage précoce, l'autopalpation du sein, entre autres, réduit la probabilité de dissémination du cancer du sein et augmente les chances de guérison complète. Cette maladie est la forme de cancer féminin la plus répandue et se manifeste de plusieurs façons. Le cancer du sein, c'est une pathologie qui est répandue dans tout le monde. C'est une pathologie grave, c'est une pathologie qui met la vie de beaucoup de femmes, beaucoup de dames, de jeunes femmes même, et beaucoup de familles en déroute, en situation difficile. C'est un sein qui augmente anormalement de volume par rapport à l'autre, un sein qui change de coloration, un sein qui commence à couler alors que la femme n'est pas enceinte ou alors que la femme n'est pas a fini d'allaiter par exemple, ou alors qu'elle n'est pas enceinte, voilà. Un sein sur lequel apparaît une blessure sans traumatisme. Voilà les signes, les principaux signes, ou une déformation qui arrive au niveau du sein.
qu'on constate au niveau du sein. Voilà les principaux signes qui sont retrouvés aujourd'hui et qui peuvent être des signes annonciateurs d'un éventuel cancer du sein. Il est conseillé et même recommandé à toutes les dames, une femme qui commence déjà à avoir des seins à partir de l'adolescence doit apprendre à faire ce qu'on appelle en médecine de l'autopalpation des seins. L'autopalpation, c'est une technique médicale qui est aujourd'hui la technique la plus apte à détecter précocement le cancer du sein, et c'est même l'individu qui va détecter qu'il y a une anomalie au niveau du sein avant d'aller sur le professionnel de santé. Donc l'autopalpation se passe une fois en moyenne tous les mois, de préférence 7 à 10 jours après les menstruations, et la dame doit palper ses seins à l'aide de ses 4 doigts, plaquer le sein contre la poitrine et faire des mouvements circulaires sur chaque cadran du sein pour remarquer la présence ou l'absence d'une éventuelle masse qui peut apparaître dans le sein. Selon les médecins, la probabilité de cancer du sein augmente de façon spectaculaire avec l'âge. Mais en Afrique et au Cameroun en particulier, les jeunes filles sont frappées par cette maladie. Pour être atteint du cancer du sein, en Occident, on trouve des cancers chez les personnes qui sont âgées à plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais au Cameroun, en plus de cette tranche de personnes qui sont âgées, on se rend compte qu'il y a une particularité camerounaise et peut-être africaine qui fait qu'on retrouve des cancers du sein chez les personnes de moins de 30 ans et qui sont des cancers très graves. Par ailleurs, le cancer du sein n'est pas seulement une affaire de femmes. Le cas de cancer du sein masculin existe, mais est rare. Le cancer du sein n'est pas uniquement une affaire de femmes. Les hommes sont aussi concernés, mais juste que l'expression du cancer chez les hommes, le cancer du sein chez les hommes est moins fréquent que chez la femme. Mais les hommes sont aussi concernés par le cancer du sein. Donc, pendant que l'homme fait la palpation du sein de sa conjointe, la conjointe doit également faire la palpation du sein de son conjoint. Et accompagné à ça, de façon routinière, chaque dame devrait se rendre dans une formation sanitaire au moins une fois tous les 6 mois pour se faire examiner par un professionnel de la santé dans le but de dépister, parce que la garantie pour prévenir ou pour traiter efficacement un cancer, c'est le dépistage précoce. Notons que tout au long du mois d'octobre, les initiatives se multiplient pour sensibiliser la population au cancer du sein et promouvoir le dépistage précoce. C'est pour ça qu'il est appelé Octobre Rose. À l'international, à présent, la Camerouno-Suisse a été interdite d'accès en France pour des raisons panafricanistes extrêmes. Une information annoncée hier samedi par le gouvernement français. Pour plus de détails, je vous propose de suivre ce reportage signé Gladys Bomotongina. Nathalie Yam, femme panafricaine et activiste politique camerouno-suisse, a été interdite d'accès en France. Une information rendue publique hier samedi 15 octobre 2022 au travers d'un arrêté signé par le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et publié sur le site de la RFI. En effet, Nathalie Yam est accusée d'inciter les Africains à la violence en ce qui concerne la présence de la France en Afrique, et ce sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on rappelle, la Camerouno-Suisse, qui se présente comme une experte sur les questions africaines et migratoires, compte à son actif plus de 200 000 abonnés tant sur sa chaîne YouTube que sur Twitter. Selon les autorités françaises, la présence ou le passage de cette dame sur le territoire français peut provoquer des troubles à l'ordre public et entre autres, ils pensent qu'elle aurait des rapports très clos avec la Russie. On se rappelle donc ici de son surnom, la dame de Sochi, en relation avec son discours du premier sommet russo-Afrique tenu en 2019. Mais aussi ses relations étroites avec le conseiller en communication de la présidence centrafricaine qui est l'un des principaux artisans de la propagande anti-française à Bangui, son rapprochement avec le régime de l'ancien président Laurent Gbagbo, notamment avec l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirien Mamadou Koulibaly, ne restent pas des facteurs moindres. En effet, ces prises de parole et de position récurrentes contre la France et ses autorités
pourrait, selon le gouvernement français, détruire les positions de la France sur le continent africain, mais aussi favoriser l'installation des puissances étrangères et ennemies de la France sur le continent africain, mais aussi de développer un ressentiment des populations africaines et de la diaspora contre la France. Dans un enclos, dans une prison, dans un bocal. Et on nous a appris à ne pas aller plus loin que les barrières de cette prison, de cet enclos, et à ne pas sauter plus haut que le couvercle du bocal, et même à nous arrêter juste en dessous. Et ces limites, nous les transférons à nos enfants, nous les apprenons à notre progéniture, nous en faisons le cadre de leur éducation. Et l'école, dans sa forme actuelle, en Afrique dite francophone, vient cimenter ces limitations. L'éducation et l'instruction sont mises au service du rétrécissement de nos capacités, de l'amoindrissement de notre confiance en soi et de l'anéantissement de notre savoir et de notre savoir-faire. Pour sa petite biographie, Nathalie Yam est née le 22 juillet 1969 à Granichen en Suisse et s'est installée quelques années plus tard en Côte d'Ivoire, soit en 2007, où elle a été expulsée en Suisse en 2019 et depuis le début de cette année 2022, elle est considérée comme persona non grata en France. In the spirit of Breast Cancer Awareness Month, which is celebrated from October 1st to October 31st worldwide each year, research has proven that breast cancer can be treated and managed if discovered early. One of the ways of early detection is by breast self-examination, which has been proven to be cost-effective and timely. Bukengo Worthy reports. Acclaimed by health experts to lower the risks of dying from breast cancer, breast self-examination is one of the methods used to detect breast cancer in an early stage. One of the methods by which we can easily diagnose breast cancer at a very early stage is by doing breast self-examination. Breast self-examination is an important exercise that every girl of the reproductive age, as well as women of the reproductive age, are supposed to know and do it daily in order to help them diagnose early stages of breast cancer. These exams have steps, routine and patterns to follow for proper results as demonstrated and explained by the midwife. To palpate the breast, you're using the four fingers, these are your four fingers. You're using this part of the four fingers. So I'm going to start with my left breast. So if you want to start palpating your left breast, your left hand goes at your occiput, then these four fingers, you divide your breast into four. So after dividing your breast into four, we start at this outer portion. So you start from outside, you are palpating with this part of your hand, you palpate and you're coming towards the nipple in a firm, smooth pressure. So you palpate, you make sure you feel, don't be shy to press, it's your breast, so don't be shy to press and palpate. So when you're pressing, you're trying to check if there is any mass. A mass is like something like a stone, a hard rock is like a stone in your breast. So when you're done with that, you go to this portion beneath the breast and you do the same thing. You start from down, coming upwards, you palpate and you're coming upwards. Next, you go to this other angle, you palpate and you're coming upward towards the nipple. And the last is this upper part where you palpate and you're coming towards the nipple. What noting is the fact that breast self-examination is done 1 or 2 weeks after menstruation. The reason why we don't advise young girls to do it 1 or 2 weeks before menstruation is because about a week before we ovulate and after we ovulate, we have some hormones that are produced very high. That's estrogen and progesterone. Estrogen, the levels are very high in the system. And now this estrogen causes changes in our breast. It makes our breast cells to grow larger. So when you perform your breast self-examination during this time that the estrogen is acting on your breast cells,
it can mislead you to palpate a normal breast cell or a normal breast cell that has grown larger, and you'll be thinking that it's an abnormal cell and you panic. So always do your breast self-examination about 1 or 2 weeks after menstruation. It should be borne in mind that breast self-examination is cost-efficient, good, not time-consuming, and save lives. Some councils in the Meme division have benefited from a good gesture offered by the Lois Foundation and awards. The Kumba 2 and 3 subdivision received trash cans from the foundation as a means to step up sanitation and hygiene in their respective municipalities. We get the details in the following report with Tamfu Sidwan. As part of measures to contribute to the cleaning of the city of Kumba, the Lois Foundation, Entertainment and Awards has donated trash cans to the various councils within the Green City. The donation came at the time when the councils are fighting to ensure a conducive environment free from deaths and epidemics. So we have decided to donate this trash can to help to keep the community clean. The Lois Foundation team believes it is part of their agenda to support a healthy environment. And to also help the fight to keep our town clean, to keep every environment clean. So we are very happy and also thank the CEO, Dr. Lois, for our kind gesture to see that everything goes successfully. During a symbolic reception at the Kumba 3 Council, Mayor Dr. Mukwele Aizinguba thanked the foundation and says the trash cans will facilitate the process to make his subdivision clean. It's a timely gesture which will help us go a long way in achieving our mission of keeping the Kumba 3 municipality clean. And know that once we give them to any quarter, they will make judicious use of it. He went further to say that during the next Cleanest Council competition, the Kumba 3 Council will surely go through successfully with the support of the Lois Foundation. We were lucky to have been chosen as the cleanest municipality in Meme, even though when we went to the region, we did not go further. But with time, catch up. I'm sure this will be a contributing factor to us doing it better next time. At the Kumba 2 Council, Mayor Mbacho Jacob K received the items, and like the Kumba 1 and 3 mayors, he was overwhelmed by the gesture and prayed the Lois Foundation and its CEO live long and continue to impact lives. We are very happy to receive these gifts from the Lois Foundation, and we extend our greetings to Dr. Lois. And may God continue to bless her and keep her feet so that she can touch many people. The team further explained that they will always accompany municipal authorities to ensure meaningful development in the city of Kumba. Yeah, because that is what we have been doing now for about 5 years. So it's what we are and what Lois Foundation is all about. The vision bearer of the foundation, Dr. Lois Ekwe, is more focused when it concerns development, humanitarian, education, and entertainment. And now FaithTata University Institute has offered a scholarship to over 100 internally displaced persons living in Cameroon's economic capital city, Douala. This was done on Saturday, 15th October 2022. Magdala Ayon was part of this event and now files to us the following report. FaithTata University has once again offered fully funded scholarships to over 100 internally displaced students from the northwest and southwest region of the country living in Douala. According to its founder, Dr. FaithTata Elmin Ekali, the university has contributed to the fight against poverty, early marriages, prostitution, unemployment, and most importantly, illiteracy since its existence in 2015 by offering more than 443 scholarships to less privileged Cameroonians. Dr. Emin says it's their way of giving back to the community, given that she has been in their shoes. We cannot do this on our own. Today we've seen about 100, but there are more than 200 we could not accommodate. If we have the support of the public, if we have the support of the key stakeholders, then we are sure that next year we are going to be able to accommodate even more.
This gesture managed to put smiles on the face of hundreds of students who carried the slogan, "My dreams are still valid. I have received Phoenix IDP scholarship." Asobo Leonard and Samuel Lafleur expressed their satisfaction and gratitude to the institution. And I'm so happy to be here today. I'm so thankful to Madam FaithTata, all the staff and the administrators, the government as well, have given me this opportunity to prove to myself and to prove to all that my dreams are still valid. So I thank God for this, and I pray with the courage and the strength that God has given me that will make FaithTata University not regret this grace that He has given me. Dr. FaithTata Elmin hopes it can continue this way for as long as possible, and that if the resources permit, FaithTata University will extend same gesture next year. I'm very, very happy to be here today, and as a beneficiary of the FaithTata aid program, as a beneficiary, I'm really elated. Before now, my dreams of furthering my education and acquiring diplomas was almost lost. Thanks to FaithTata University, on this day, my dreams have been reawakened. I can now go back to school with assurance that I'm going to go through with my HND. If not for FaithTata University, my dreams would have existed in shambles like before. The ceremony was graced with the presence of the Mayor of Douala II, representative of the Senior Divisional Officer, and several other dignitaries, as well as the families and friends of all the internally displaced students there present. And it is on this note that we draw the curtains of today's edition of our weekend bilingual newscast over My Media Prime TV. Ladies and gentlemen, thank you for staying with us throughout this news edition. Until we meet again, remain blessed. Good evening, Etape. Bonsoir, Cynthia. Merci à nos millions de téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le début de cette émission à laquelle nous laissons tomber le rideau. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Une édition à réécouter en podcast sur toutes nos plateformes Facebook, My Media Prime TV. Les programmes se poursuivent. Bon dimanche dans la paix du Christ. Welcome to a new world of TV broadcasting. My Media Prime. News, discovery, culture.